Добрий день. Розпочинаємо наш брифінг щодо поточної ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил. Сьогодні, станом на 16 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 32 порушення режиму припинення вогню, 31 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Противник задіяв артилерійські системи калібрів 152 мм та 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, протитанкові керовані ракети та безпілотні літальні апарати для скидання пострілів ВОГ-17, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав бойове травмування. Стан його здоров'я задовільний. Ще один воїн отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі. Стан його здоров'я важкий. Обом військовослужбовцям надана необхідна медична допомога та проведена евакуація до лікувальних закладів. Противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України та нагнітання ситуації. Цілковитою вигадкою є повідомлення російських ЗМІ щодо буцімто спроб проникнення на територію РФ української диверсійно-розвідувальної групи. Ще раз наголошую, Збройні сили України не нападали на Донецьк та Луганськ, не надсилали диверсантів чи БТРи через кордон, не обстрілювали територію РФ чи російський прикордонний пост. Все це продукти російської фабрики фейків. Вкотре наголошую, об'єднані сили не ведуть і не планують жодних наступальних дій. За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та створюють інші провокації для нагнітання ситуації. Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Good afternoon. We are here to deliver to you the briefing regarding the current situation in the Joint Forces operation area. Today, as of 1600 hours, the Russian occupation forces have violated the ceasefire regime on 32 separate occasions, including 31 incidents where the Russian occupation forces used armament prohibited by Minsk agreements. The adversary continued to utilize artillery systems of 152 and 122 mm caliber, 120 mm and 82 mm mortars, anti-tank missile systems, and unmanned aerial vehicles to drop the grenade launcher projectiles VOG-17, as well as different grenade launchers and heavy machine guns. As a result of the shellings, one service member of the Armed Forces of Ukraine sustained a shrapnel injury. He is in a satisfactory condition. Another service member sustained an injury as a result of an explosion of an unrecognized explosive material. He is in a critical condition. Both service members have been evacuated and are currently undergoing treatment in a medical facility. The adversary continues to utilize their propaganda machine in order to wage information warfare and falsely accuse the armed forces of Ukraine and escalate the situation. The Russian media continue to falsely claim that there was an attempt of the Ukrainian sabotage and reconnaissance group to breach the Russian-Ukrainian border. I would like to highlight once again, the armed forces of Ukraine have never attacked Donetsk and Luhansk. We have never sent any sabotage groups or any armed personal carriers across the border, and we have never shelled Russian territory or the Russian border guard post. All of that is a product of the Russian fake factory. I want to highlight once again, the joint forces are not planning and are not waging any advanced operations. With the joint forces refraining from any aggressive acts that could possibly trigger violence, the Russian occupation forces continue to damage and destroy civilian infrastructure installations on the occupied territories, continue to sporadically shell civilian settlements, and launch other provocations to further escalate the situation. The joint forces are in control of the situation and adequately respond to any potential threats. Зараз вас буде проінформовано про стан гуманітарної ситуації на території проведення операції Об'єднаних сил. Російсько-окупаційні війська з непідконтрольної Україні території продовжують здійснювати обстріли цивільної інфраструктури, тим самим черговий раз порушуючи мінські домовленості та норми міжнародного гуманітарного права. Так, лише за період з 12 до 16 години 21 лютого 2022 року в районі проведення операції Об'єднаних сил
Російсько-окупаційні війська здійснили 15 обстрілів по цивільних об'єктах в населених пунктах Щастя, Тарамчук, Павлопіль, Піски, Новотроїцьке, Авдіївка, Верхньоторецьке, Зайцеве, Луганське, Лопаскине, Троїцьке. Внаслідок обстрілу населеного пункту Щастя було пошкоджено високовольтні лінії Лутець-Щастя, Лутець-Новоайдар, Лутець-Чехірове та трансформаторна підстанція. Відбулась зупинка Луганської теплоелектростанції. Без електроенергії залишились близько 7300 мирних жителів. Знеструмлено населені пункти Передільське, Старий Айдар, Кряківка, Трьохізбінка. Під час обстрілу КПВВ «Щастя» було пошкоджено головний тепловий колектор Щастинської теплоелектростанції. З метою усунення витоку теплої води подача опалення в населений пункт «Щастя» призупинена до закінчення обстрілів та ліквідації пошкоджень. В результаті обстрілу поблизу Щастинської теплоелектростанції пошкоджено склад паливно-мастильних матеріалів, де зберігається 14 тонн дизельного палива та мастил, що призвело до його загоряння. Пошкодження житлових будинків не зафіксовано. Поранень та загибелі серед цивільного населення не зафіксовано. Загалом, за останні 5 діб було зафіксовано 119 обстрілів цивільних об'єктів в населених пунктах Донецької та Луганської областей. Пошкоджено 44 цивільних будинки. Зазнали руйнувань 4 заклади освіти. Пошкоджено 2 автомобілі, гараж. Пошкоджено 11 об'єктів важливої інфраструктури. Поранено 2 цивільні особи. Отримали контузію 3 цивільні особи. Since February 17, 2022, since the beginning of this escalation period, Russian occupation forces continue to shell civilian infrastructure from the temporarily occupied territories of Ukraine, once again violating Minsk agreements and breaching the international humanitarian law norms. In the period between noon and 1600 hours on February 21st, 2022, in the Joint Forces Operations Area, the Russian occupational forces have shelled civilian infrastructure on 15 instances in the settlements of Щастя, Тарамчук, Павлопіль, Піски, Новотроїцьке, Авдіївка, Верхньоторецьке, Зайцеве, Луганське, Лопаскине, and Троїцьке. As a result of the shelling of the settlement of Щастя, power lines Lutets-Щастя, Lutets-Новоайдар, Lutets-Чехірове were damaged, as well as the power transformation unit Щастя, which led to the complete shutdown of Luhansk thermal power plant. This left approximately 7,300 civilians with no power. Those civilians are living in the settlements of Передільське, Старий Айдар, Кряківка, and Трьохізбінка. During the shelling of the entry-exit checkpoint Щастя, the main thermal collector of the Щастя thermal power plant was damaged. In order to stop the leak of hot water, the heating system in Щастя was temporarily stopped as well until the cessation of hostilities and the restoration of the damaged. As a result of shellings near the Щастя thermal power plant, a petrol and oil and lubrication warehouse was damaged. In that warehouse, there were 14 tons of diesel and oils, which led to a fire. Fortunately, there were no damage to civilian homes and no casualties among civilian population. Overall, over the course of the last 5 days, there were 119 incidents of shelling of civilian infrastructure in the settlements of Donetsk and Luhansk region. As a result, 44 civilian houses were damaged, 4 educational institutions were damaged, 2 vehicles and a garage were destroyed, 11 civilian critical infrastructure installations were damaged, 2 civilians were wounded and 3 were concussed. На цьому ми завершимо наш брифінг. Наступний відбудеться о 20-й годині. Дякую всім за увагу і разом до перемоги. This concludes our brief. The next brief is at 8 p.m. Thank you so much for your attention and let us stay united for victory.